Welkom bij deze voorlopig laatste online kennissessie over thematisch beleggen van Investment Officer en Fondsnieuws. Mijn naam is Annette van Soest. Ik zal deze sessie modereren en we gaan het vandaag hebben over innovatieve disruptie. Nou, dat fenomeen wordt vaak gepresenteerd als een plotseling verschijnsel. En de lijst van grote gevestigde bedrijven die zich lieten verrassen door kleine, nieuwe toetreders met een vaak superieur aanbod, die is lang. Maar achteraf zijn de voortekenen vaak makkelijk te herkennen. Ja, dat is natuurlijk achteraf. En aan achteraf heeft u als belegger helemaal niets. U wilt die winnaars van disruptie. En hoe u disruptie herkent, dat wilt u natuurlijk van tevoren weten. Daarover ga ik het komend uur in gesprek. Dat doe ik met beleggingsprofessionals van Schroders en Pictet Asset Management. Met Gavin Marriott van Schroders kijken we hoe disruptie belegbaar wordt, terwijl Anjali Bastian-Pillai ons meeneemt in de volgende versie van het internet, het metaversum. Dit is een interactieve uitzending en dat betekent dat u vragen kunt stellen. Doe dat in de chat. Dan neem ik die mee en leg ik ze voor aan de gasten. En we hebben ook een aantal pollvragen. Dus u heeft ook een aantal stellingen waarop we graag uw mening willen weten. Dat allemaal straks. Maar we beginnen met een inleidende keynote. En die is van Bob de Wit. Hij is hoogleraar strategisch leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit. En auteur van verschillende managementboeken. Bob, welkom. Naast je wetenschappelijke bestaan adviseer jij ook zakelijk leiders over strategische keuzes en hoe ze die kunnen omzetten naar concreet beleid. Dat lijkt te impliceren dat je niet verrast hoeft te worden door disruptieve zaken, door innovatie. Klopt dat ook? Nou, mijn vak is strategie. En dat betekent eigenlijk dat mijn vak is om de toekomst te begrijpen. En de toekomst, dat zit vaak in zwakke signalen. Dus het vak van stratege betekent dat je heel snel zwakke signalen oppakt, daarop ingaat en nadenkt over wat het betekent. Als voorbeeld, vorig jaar was de geboorte van Lulu en Nana. Als je nu aan mensen vraagt van weet je dat nog? Zeggen ze nou vaag van ik kan me iets herinneren, maar ik weet niet hoe belangrijk het is. Maar vorig jaar was dat hoofdnieuws. Toen wist ik dat is iets wat de toekomst gaat bepalen. De CRISPR-Cas9 technologie om precies te zijn. Daar heb ik gelijk onderzoek naar gedaan. Daar ben ik over gaan nadenken. Ja, en dan vorm je als het ware een toekomstvisie. De signalen zijn er. Maar het is een competentie om het op te pakken. En het is een wetenschap om dat te onderzoeken. Je moet de signalen herkennen en oppikken. Ja, en je moet de gevoeligheid hebben voor die signalen. En je moet inderdaad het vermogen hebben om na te denken over die signalen. En wat de gevolgen daarvan zijn. Dat klopt. Kan je dat aanleren, die gevoeligheid? Of moet je dat in je hebben? Beide. Sommige mensen zijn wat gevoeliger van zichzelf. Maar je kunt het ook aanleren, inderdaad. Goed, we gaan naar je luisteren. Heeft u een vraag voor Bob? Stel hem dan in de chat. Na afloop van de keynote zal ik jullie vragen dan aan hem voorleggen. Bob. Ja, dankjewel. Als thema hier in Amsterdam zou ik willen brengen. Je ziet het pas als je het snapt. Bekende Amsterdammer die dat gezegd heeft. Waar ik het over ga hebben is de technologische revolutie die plaatsvindt. Zoals ik net al zei, mijn vak is om de toekomst te begrijpen. Ik heb ook wat boeken geschreven, misschien heeft u dat wel gehad. Strategieboek wordt ook bij universiteiten gebruikt, business schools en universiteiten in de wereld. En eigenlijk een jaar of 8 geleden toen begon het door te dringen dat de toekomst steeds meer bepaald gaan worden door allerlei technologieën. En dat was in de tijd dat Jeremy Rifkin het had over de derde industriële golf. Wat ze eigenlijk zou betekenen dat na de stoom en olie komt er dan een computer naast. Maar de samenleving bleef hetzelfde. En ik had eigenlijk al het gevoel dat er iets niet klopte daaraan. En toen werd ik gevraagd in Nyenrode om een oratie te gaan houden. En die heb ik uitgesproken in 2017. Daar begon ik al mee te schrijven in 2015. En tijdens het schrijven kwam ik erachter dat het eigenlijk veel fundamenteler is. En dat zie je ook in de titel van die oratie. Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Dat betekent dus dat het veel verder gaat dan alleen maar een nieuwe technologie die in de huidige samenleving plaatsvindt. Het gaat veel verder, de hele samenleving gaat veranderen. Dus ik heb in 2017 een publiekelijk, kunt u ook nakijken, aangekondigd, dames en heren, er komt er een maatschappelijke revolutie aan. Ik wist alleen niet wanneer, ik wist ook niet wat de aanleiding zou zijn. En toen in het voorjaar van 2020 was er een intelligente lockdown. En dat heb ik direct herkend als het begin van die maatschappelijke revolutie. Daar heb ik veel over geschreven, veel gepubliceerd. Dat is ook allemaal te vinden. En daar heb ik ook gezegd, dames en heren, er gaan een grote aantal jaren gaan we in een maatschappelijke transitie naar de andere samenlevingsvorm.
Ik heb dat jaar ben ik er ook gaan schrijven aan het boek. Dat heb ik hier, Society 4.0. Daar wil ik iets over vertellen. Want daarin geef ik dus aan dat we in de overgang zijn van het industriële tijdperk waar we uit zijn. En we gaan toe naar een nieuw tijdperk wat veel meer gedomineerd wordt door allerlei technologieën. Van blockchain, de 3D-printing, industry platforms, maar met name kunstmatige intelligentie gaat er heel belangrijk in worden. En ook virtual reality gaat er een heel belangrijke rol in spelen. Dus we zijn in de overgang naar een nieuw tijdperk en dat is niet de eerste keer. En daarom heet het ook Society 4.0. We hebben heel lang geleefd in een tijdperk waarin van eigenlijk een soort feodaal tijdperk. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat de enige manier om waarde te creëren, economische waarde te creëren, was door landbezit. Want de producten waren agrarische producten. Had je veel land, dan was je rijk en machtig. En had je geen land, dan was je arm en machteloos. Dus de economische waardecreator was landbezit. Aan het eind daarvan zijn wij naar een ander tijdperk toegegaan. En dat kwam omdat iets belangrijker werd, dat was handel. En toen zijn we uit het feodale tijdperk gekomen en zijn we langzamerhand een republiek geworden, wat een hele andere maatschappijvorm is. En dat was een handelsrepubliek. En in de handelsrepubliek was het veel meer de burger die de uitgangspunt vormde en de handelaren. Dus het feodaal tijdperk was top-down maatschappij. De republiek was een bottom-up burgermaatschappij. En aan het eind van dat tijdperk hadden we weer de industriële revolutie. Met de uitvinding van de stoommachine. De eerste machine was Spinning Jenny. Een door stoom aangedreven spinwiel. 1 machine verandert niks, 2 ook niet, 3 ook niet. Maar op een gegeven moment waren er zoveel machines dat de industriële output groot werd door handel. En toen moesten we ook weer in een nieuwe tijdperk terechtkomen. Nou, dat kennen wij. Daar zijn we nu uit. Want dat was gebaseerd op industriële massaproductie. Want industriële massaproductie was de belangrijkste waardecreator. Als we nu kijken naar de grootste bedrijven, daar zit in die top 10 niet 1 industrieel bedrijf meer tussen. Dat betekent dus dat industriële massaproductie is niet meer de primaire bron van waardecreatie. En zoals in het verleden ook zo gegaan is, als je overgaat naar de andere vorm van economische waardecreatie, dan gaan we een nieuw tijdperk tegemoet. In die top 10 zijn vooral digitech bedrijven, big finance en big pharma. Dat zijn de grootste economische waardecreaties. Dat betekent dus dat we naar een ander tijdperk toe gaan. Er komen nog heel veel andere dingen bij kijken. En dat is bijvoorbeeld dat die technologieën zelf, die maken het mogelijk om totale controle over mensen te krijgen. Het voorbeeld wat ik wil geven is China. Daar hebben ze een citizen score. Alles wat mensen doen, hoe je in de auto rijdt, wat je zegt, hoe je surft, hoe je betaalt, wordt allemaal meegenomen in de burgerscore. En de hele idee is dat met die big data wordt allemaal gekeken of je genoeg punten hebt. Als je genoeg punten hebt, dan krijg je een rijbewijs en een paspoort. Je kinderen mogen naar school, je krijgt gezondheidszorg. Heb je te weinig punten, dan krijg je geen paspoort, geen rijbewijs, geen gezondheidszorg. En je kinderen mogen niet naar school. Dat is een manier om die technologie, om controle te krijgen over mensen. Nou, dat speelt niet alleen in China, dat speelt dus nu ook. Er is een mogelijkheid, een technologische mogelijkheid om controle te hebben. Eigenlijk zoals vroeger ook in het feodale tijdperk het geval was. Alleen toen was het landbezit en nu is het technologiebezit. Dat is het grote verschil. Alleen de vraag is, gaat het daar ook eigenlijk naartoe? Eigenlijk is het altijd zo dat tussen 2 tijdperken in moet er opnieuw nagedacht worden over dat tijdperk, hoe die samenleving eruit gaat zien. Ook aan het begin van het industriële tijdperk was er ook een soort strijd over wat nou de beste maatschappijvorm zou zijn voor het industriële tijdperk. Weet u nog wel, dat ging over kapitalisme, socialisme, communisme, marxisme, leninisme. Er waren heel veel ismes om na te denken, wat is nou de beste maatschappijvorm in dat industriële tijdperk. We weten ook dat Rusland een andere keuze heeft gemaakt dan China, heeft weer een andere keuze gemaakt dan Nederland, weer anders dan Engeland bijvoorbeeld. Dus dat is al een beetje zoeken. Ook in die tijd zitten we weer. Achteraf weten we wat het beste is, maar op dat moment was het even zoeken naar de beste vorm. Tussen die tijdperken is er eigenlijk altijd hetzelfde. Tussen 2 tijdperken, je moet het oude tijdperk verlaten, je moet het nieuwe tijdperk binnengaan. Eigenlijk duurt het altijd zo'n jaar of 6, 7 voordat dat gesetteld is. En in de tussentijd is het altijd onrustig. Wat je altijd tussen die tijdperken ziet, is dat sommige mensen die zien het niet. Een aantal mensen die zijn bang voor verandering en die willen niet. Je hebt mensen die zien de mogelijkheden en die willen gaan bouwen. Je hebt altijd mensen die wel eens misbruik maken van deze situatie. En je hebt ook altijd de bestaande machthebbers met name. Die willen niet veranderen en ze geloven ook niet dat het kan. Dus dat maakt het een hele onrustige periode met heel veel verschillende visies en perspectieven op de tijd waar we in zitten.
Wat je eigenlijk ook altijd zag tussen twee tijdperken, is in essentie wordt het of een top-down maatschappij, of net zoals vroeger met het begin van de republiek, zeggen de burgers van nou, wij willen het eigenlijk heel anders gaan doen. Wij willen een maatschappij maken wat voor iedereen goed is. Die strijd tussen een top-down maatschappij, waarin je gelooft dat een kleine elite van machthebbers en geldhebbers en bepaalde mensen met bepaalde kennis, dat die de grote besluiten moeten nemen. Dat is dan wat wij noemen de elite-maatschappij, de top-down maatschappij. En we hebben, net als in de democratie, zeggen we nee, wij moeten eigenlijk de wisdom of the crowd, de wijsheid van de zwerm, moeten we gebruiken om daar een betere maatschappij van te maken. Die strijd speelt nu ook. We zitten midden in een tijdperk wat nog een jaar of 3, 4 gaat duren, waarin er wordt nagedacht over wat nou de beste manier is om die toekomstige samenleving te gaan vormgeven. Dat is een strijd eigenlijk tussen perspectieven. Zowel top-down heeft daar goede argumenten voor, maar ook de mensen die vanuit een burgermaatschappij willen doen, die hebben er goede argumenten voor. En de komende jaren zal duidelijk worden hoe dat gaat. Wat overigens heel belangrijk is, ook in het hele verhaal, is dat het niet alleen die techbedrijven zijn die heel veel macht hebben en controle kunnen krijgen. Maar we moeten ook niet vergeten, heel veel van die techbedrijven zijn ook groter dan landen. Die zijn groter dan Nederland. En dat betekent dus dat de machtsverhouding tussen landen, nation states, en bedrijven, die noem ik dan corporate states, dat is een hele andere machtsverhouding en dat gaat botsen met elkaar. Wat je ook ziet is dat de grote vraagstukken die spelen op wereldschaal. Bijvoorbeeld gezondheidsvraagstukken, de plastic soep, klimaatvraagstukken. Die gaan we niet in Nederland oplossen. Dus de grote vraagstukken die spelen steeds meer op wereldschaal. Nou, dat betekent dus dat een aantal grote spelers, corporate spelers, samen met een aantal publieke spelers, zoals NGO's, er zijn er nu 40.000 inmiddels, en de Verenigde Naties en Europa, dat zijn allemaal geen democratieën. En die hebben een bepaald wereldbeeld hoe dan het beste zeg maar, de grote vraagstukken van de toekomst kunnen worden opgelost en hoe die maatschappij eruit moet zien. Het alternatief is, zoals ik net al zei, is dat er ook een andere maatschappijvisie mogelijk is en dat is meer vanuit de bottom-up. En ook daar zie je een aantal ontwikkelingen die kant om gaan. Ik heb daarna, na mijn boek, heb ik er een vervolg geschreven. En dat heet Gids Regio 4.0. En dat komt omdat ook een ontwikkeling is om steeds meer niet op nationale schaal te gaan werken, maar op regionale schaal te gaan werken. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat eigenlijk het nationale schaal steeds minder belangrijk wordt. Want de vraagstukken worden wereldwijd, dat heb ik net verteld. Maar daarnaast is het zo dat de hele idee van de industriële massaproductie was dat als je iets in massa gaat produceren, industrieel, dan worden de producten goedkoper en ze worden beter. En zo werd steeds meer in massa geproduceerd. Met fabrieken op de goedkope plekken. Nietwaar? China, India, noem al die plekken maar op waar die bedrijven naartoe zijn gegaan. Maar die technologieën die nu plaatsvinden, dat zijn ook technologieën die ervoor zorgen dat die massaproductie steeds minder relevant wordt. Als we het hebben over 3D-printing, als we het hebben over blockchain-technologie, over kunstmatige intelligentie. Eigenlijk is het zo dat de meeste dingen die we nodig hebben, kun je op regionale schaal gaan organiseren. En die hoeft niet meer op nationale schaal, op regionale schaal. Daarmee heet ook de gids Regio 4.0. Al die technologieën maken het mogelijk om een nieuwe maatschappij te gaan maken. Niet op wereldschaal, maar op regionale schaal. Wat ik nu heb gezien, is dat er heel veel partijen, die zijn nu aan het bouwen. Wij zijn met hun aan het bouwen om een regionale maatschappij te maken met een aantal regio's die min of meer autonoom worden. Met horizontale verbinding tussen regio's. En daarmee kunnen we een maatschappij bouwen die goed zijn voor de burgers. En die ook goed zijn voor heel veel bedrijven, ook in die regio's. Heel veel MKB-bedrijven, ook grotere MKB-bedrijven. En die zeggen we gaan nu met z'n allen gaan we een betere maatschappij bouwen. Wat je ook ziet is dat heel veel ondernemers, die pakken die visie ook op. En die zeggen wij geloven er ook in. Wij geloven erin dat we weer terug moeten gaan naar een maatschappij die er is voor de mens. Laten we niet vergeten, een van de dingen die is gebeurd in het industriële tijdperk, is dat mensen een beetje een productiefactor zijn geworden. We zijn human resources geworden, dat zegt al, dat is een beetje een industriële term. Dus je zou kunnen zeggen van, als we weer teruggaan naar een burgermaatschappij, kunnen we ook weer menselijker worden. Kunnen we de dingen die we belangrijk vinden, daar gaan we op focussen. En die focus is niet zozeer geld of beleggen voor het geld en voor het beleggen als doel, maar meer geld en beleggen als middel om een betere maatschappij te maken. Nou, wat we dan gedaan hebben is zo'n regionale maatschappij. Er zijn er al diverse in ontwikkeling overigens. Die hebben eigenlijk allemaal 9 domeinen. Je moet eigenlijk alles opnieuw uitvinden, opnieuw gaan ontwikkelen. Die 9 domeinen zijn dan directe democratie.
Want democratie moet opnieuw uitgevonden worden. Het initiële partijendemocratie werkt niet meer. Moeten we iets nieuws voor vinden. Lokale economie gaan ontwikkelen. We moeten ook een lokale munt gaan maken. Een lokale cryptomunt. Lokale of regionale energie en water. Voedselproductie, gezonde voedselproductie. We moeten naar onderwijs en gezondheid in zijn algemeenheid. Dat zijn de 9 domeinen die we moeten gaan doen. We zijn volop in ontwikkeling om zo'n burgermaatschappij te maken op regionale basis. We doen dat samen met een aantal impact investors. Die zien steeds meer dat de ontwikkeling gaat richting een samenleving waarin het ofwel op regionale schaal plaatsvindt of op wereldschaal. Die investeren er ook in. En we merken ook dat die impact investors heel graag met ons meedoen. Ook om te verduurzamen op allerlei manieren. En wij zijn druk bezig om dat te doen. En het zou heel mooi zijn als er beleggers zijn die zeggen, ik geloof daarin en we doen graag met je mee. Dankjewel. Bob, waarom denk je dat we naar een regionale maatschappij gaan? Want globalisering, je ziet de afhankelijkheid van toeleveringsketens, zagen we ook gedurende de pandemie. Dus ja, kan dat wel? Kan je wel autonome regio's creëren? Nou, niet 100% autonoom, maar er zijn een aantal technologieën die maken dat wel mogelijk. Als je even kijkt naar je eigen leefomgeving, onderwijs kun je op regionaal niveau ontwikkelen. Je kunt eigenlijk je voedselproductie kun je ook mee doen. Hè. Er zijn allerlei nieuwe technologieën voor vertical farming. Hè. We zijn zelf bezig met een aantal vertical farming initiatieven. Je kunt een eigen munt kun je maken op een lokale cryptomunt. Kun je eigenlijk organiseren. Je kunt een lokale Waarom zou je dat economie. willen? Omdat ik denk dat we steeds meer naar een menselijke maatschappij moeten gaan. Hè? Waarin zeg maar de behoeftes van mensen en natuur centraal staan. En technologisch kan het ook. En je merkt ook dat de meerderheid van de mensen die zijn... eigenlijk alles wat we nodig hebben kun je op regionale schaal gaan doen. Dat maakt het ook menselijker. We krijgen een vraag binnen van Mark Jansson. Welke voorbeelden kun je geven van succesvolle regionale samenwerkingen die leiden tot nieuwe, betere maatschappijvormen? Nou, we hebben een aantal regio's waar we actief in zijn. Een van de allereerste regio's die bij ons contact opnamen was Westland. Mm-hmm. En Westland die was al bezig met Westland, dat noemen ze Nieuw Westland. En dat was, maar er zijn wel meer regio's in Nederland die al lang klaar waren met Den Haag. En dan heb ik het over Staphorst en Urk en Barneveld. En er waren wel heel veel andere regio's, West-Friesland, Friesland. Die waren al een beetje onrustig en die waren al een beetje aan het bouwen. En als ik het voorbeeld neem van Westland, nou dan weten we... Die zitten vooral in bloemen en groente en fruit. Hè. Daar zijn ze ook wereldwijd zijn ze heel goed in. Daar werken we al vrij intensief mee samen. Om bijvoorbeeld inderdaad vertical farming te gaan doen. Ja. Maar goed, zij zijn toch ook juist vanwege die export afhankelijk van het buitenland? Ja, maar je kunt... en die export zal ook wel gebeuren. Maar je gaat meer horizontaal ga je dat doen. Ik heb nog een ander voorbeeld. Heel kort, want ik heb nog een andere vraag. Ik wil je eigenlijk liever een andere vraag stellen, afrondend. Oké. Wat is de rol, want we hebben het vandaag over innovatieve, digitale disruptie. Ja. Wat is de rol van Big Tech in die nieuwe burgermaatschappij? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb hem niet zelf bedacht, hij komt ook van een kijker. Ja, nee, maar het is een hele goede vraag. Want Big Tech is natuurlijk... als je kijkt naar de grote techbedrijven, dat zijn de grootste bedrijven in de wereld. Die hebben de wereld als markt en die willen eigenlijk ook zelf de regels gaan maken. Hè. Dat noemen ze terms and conditions. Eigenlijk gebruiken ze hun geld en hun macht om een top-down maatschappij op te leggen. En wat je heel veel ziet is dat alle alternatieve techbedrijven, dus niet big tech, maar allerlei kleine initiatieven, ja, die proberen juist om een alternatief te gaan maken. Moeten we niet vergeten, we zijn met een aantal social platforms, zijn we zo ongeveer verslaafd geraakt. Maar dat zijn monopolisten. En je ziet ook dat ze steeds meer die macht gebruiken om onze levenssfeer te gaan bepalen. En je ziet als tegenwicht
allerlei lokale initiatieven die zeggen we willen een lokaal platform maken. We willen Ja, maar die werken decentraal natuurlijk internet. minder goed, want die grote bedrijven die profiteren van het netwerkeffect. Hè? Hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe beter het werkt. Ja, Dus dan moet je ook die lokale initiatieven wel weer van de grond krijgen. Hè? Als zij dat zo zouden gebruiken, dan klopt dat. Hè. Ze hebben veel synergie. Mhm. Alleen, zij gebruiken het ook om controle te krijgen en je data te stelen. En dat is weer daar verprutsen ze hun eigen kansen mee. Want je ziet allerlei initiatieven gaande. We hebben bijvoorbeeld nu zijn we bezig met regionale decentrale internet. Met een softwareprogramma erop. We zijn nu aan het ontwikkelen om daar netwerk van te maken. En dan worden dus nu op allerlei plekken in de wereld worden er alternatieven voor big tech gemaakt. Ze hebben hun hand overspeeld. En ik zou gaan investeren in die decentrale oplossingen, want dat is de toekomst. Duidelijk, dankjewel voor jouw verhaal. Er zijn nog meer vragen, hebben we helaas geen tijd voor. Dank jullie wel voor al jullie reacties. Bob de Wit, dankjewel. Graag gedaan. Jaarlijks registreren bedrijven en overheden wereldwijd ruim 3,2 miljoen patenten. En alleen al in de VS zien ieder jaar bijna 1 miljoen nieuwe bedrijven het licht. Nou, allemaal hebben ze unieke ideeën natuurlijk, maar daarvan is volgens McKinsey maar 3-5% commercieel levensvatbaar. Mijn gast Gavin Marriott is Senior Product Specialist bij Schreuders. En met hem praat ik over het concept van ontwrichting. Analyseren we de factoren daarachter en kijken we naar de gevaren en kansen ervan. Gavin is bij ons vanuit het Verenigd Koninkrijk en we gaan in het Engels met elkaar praten, dus ik schakel nu over naar het Engels. Gavin, welcome. Can you please unmute yourself? I'm not on mute, actually. Yeah, we can hear you. Thank you so much. Good to have you. Thank you. Let's start with a first question. I'm curious if disruption in today's world with very big, wealthy tech companies, we just talked about big tech, disruption is still possible. I think in short, yes, it is. Big tech can be formidable peers, but they're not omniscient. And, in many respects, they just don't have the vision or the bandwidth to really exploit all the opportunities that are out there. So they do miss opportunities. It's also important to realize that they can facilitate disruption. And if you took, for example, cloud, where there are 3 dominant cloud platforms, AWS owned by Amazon, Azure owned by Microsoft, they actually facilitate disruption across industries, but they don't own the full stack of IT companies. And there are a multitude of SaaS businesses that are in and of themselves very, very disruptive. It's also true that those large cap platforms can also be susceptible to disruption themselves. And you've seen with Facebook, with the advent of TikTok, for example, taking market share very quickly in certain segments of the market and disrupting Facebook's previously dominant position. So they can't be complacent. Final thing just to say is the role of regulators, in that the regulators are focused very definitely on the dominance of these larger companies and want to mitigate the risks of that going forward. What is your definition of disruption? Well, when we think about disruption, we're really looking to identify areas where there is a fundamental and significant change to the competitive landscape that will affect businesses' operating performance, their financial performance, and their competitive positioning. That could, in many respects, be influenced by technological innovation, but it's not always the case. And there are other drivers of disruption that come from regulation, for example, which also can have a profound impact on a company's operating and financial performance. So what are the main sources of disruption? Because when automatically you think of technology, digitalization.
I think there are 3 or 4 sort of generic characteristics that can support the success of disruption in a particular industry. First of all, the disruptors can dramatically lower prices through new cost structures. Secondly, they can deliver innovative products or services that really enhance consumer experience. The third area is that they can break down barriers to entries, which can serve to undermine the dominance of incumbents. And finally, they can serve to create entirely new markets, selling products and services to an entirely new but related customer base as a result of their disruptive focus. How do you identify an industry that is sensitive to disruptive innovation? Well, first of all, I think it's going in with the mindset that all industries are susceptible to disruptive pressure in some way, shape, or form, and that is particularly true today because of the rapid advancement in technology and digitalization that I'm sure you've spoken about already. Essentially, we are looking, though, to identify those industries where there is a presence of evidence where you are seeing some disruptive activity. So that could be venture capital flows, it could be new startups, which are focused on a particular segment of the market, which highlights the opportunity. Secondly, focusing on the performance of incumbents in terms of their profitability, their growth, the incidence at an extreme of bankruptcy. And then thirdly, looking at the efficiency of an industry in terms of asset intensity, labor intensity, transaction intensity, which would give you a good indication of the potential for disruption to improve some of those cost structures that I referred to earlier on. And then finally, the industries that are perhaps less susceptible to disruption would be those where there are significant industry defenses, where there are barriers to entry, either in terms of brand strength or dominant market positions that make it very difficult for new entrants to really disrupt those operations. Okay, let's take a closer look to one of those industries. In Schroeder's global disruption strategy documentation, you've identified a couple of industries that are ripe for disruption, and healthcare is one of them. Why? Well, ironically, healthcare has actually been an industry that has been slow to embrace technology, embrace data, and therefore has really been less susceptible to disruption than many other industries. We are now, though, at a point where, in part driven by COVID, but where science and technology are really, for the first time in decades, driving new product innovation and breakthroughs in science that will transform medicines and the way that healthcare needs are managed. The COVID virus has demonstrated the power of some of these new technologies, the development of vaccines, which have reduced tenfold the time that it has taken to develop effective vaccines where the efficacy is very, very high. And that is all largely due to the use of data and technology to drive these vaccine developments. But it extends beyond innovative therapies. It extends to healthcare management and the way the whole system is administered. A huge burden of cost comes from the simple administration of the healthcare system, which can be simplified and made much more efficient through the use of technological innovation.
and also the way we manage our own health needs and healthcare through digital applications that monitor and help us manage our own healthcare and well-being. So for that reason, I think healthcare would be probably a significant area where disruption has a very, very powerful driver of change in terms of competitive landscape, but also the profitability of businesses within it. Clear. Let's take a look at what our audience thinks. We have a first poll for you. So if you go to the poll there, you can see it. Which sectors are hit hardest by disruption? We'd like to know what you think. Which sectors are old, slow, and ripe to be disrupted? We talked about one of those options just now. Healthcare industry, financial industry is the second one, and energy sector. So please make your choice. I can already see, Gavin, that people are looking at the financial industry as the most hardest hit sector. Would you agree? It would definitely be right up there with those industries that is likely to go through a material change because of technological innovation. Financial services has been a segment of the market that has thought about disruption for much of the last decade, and yet it has really served to change very little in our industry so far. We've seen in the last 24 months significant change in areas such as payments, which has been a very inefficient area of the market, and one in which it's introduced unnecessary delays in the processing of transactions, and also the cost of transactions, and that is a key area of current focus. I think going forward, you see opportunities really to disintermediate sections of financial services in a way that really undermines the dominance of the investment banks, the financial exchanges, which will, through the application of blockchain technologies, really remove the need for a number of intermediaries within this industry. Let me give you the final result of our poll. Most of our viewers, as I already saw, chose financial industry, 66%, followed by 23% energy and 11% healthcare. How do you determine what the disruptive potential is of a company? How do you find those companies as an investor? I think what we really need to understand is the extent to which they can impose change on an industry, and in doing that, carve out their own position and competitive advantage. And that means, again, focusing on those companies that can come into the market and take costs out of the system, lower prices, and introduce new price points for existing products where they can, through innovation, enhance existing products and services that really deliver something meaningful to the end customer. So a lot of what we do is spend time from a bottom up, really trying to understand the impact of these areas of innovation and companies' competitive advantage in that space, in order to try to model how sales are going to accelerate, the size of the addressable market and the potential of the scope for these things to disrupt industries. That really is where we spend most of our time. Can you tell me, that this is a question from one of our viewers. Can you tell me how far is government regulation going to prevent or stimulate change, especially in healthcare? Yeah, it's a great question, and through COVID, you've seen government regulations eased in areas such as telehealth, in terms of data protection, as a way of trying to facilitate change and really
promote the use of telehealth through the specific need of treatment during the COVID crisis. So their regulation has been softened to allow disruption to take place. If you looked at a different area of the market and look at the role of regulation in driving the energy transition necessary to mitigate future climate change, again, there you see a very, very, very powerful role of regulation, which will really dictate the momentum and tempo of change in that particular area of the economy. So regulation is vitally important. Okay. Traditional data and theory on disruptors shows that the disruptors are very often small, innovative companies. But 4 out of 5 shares in your top 5 positions are amongst the biggest companies in the world. Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, TSMC. I was wondering, how do you invest in innovative and potentially disruptive companies that are under the radar, the smaller companies? Well, the first thing to say is that these large companies, having said that they are, very, very dominant within their respective areas, they can also be very innovative in and of themselves. And I mentioned Microsoft and its cloud platform, Azure, and within a decade that has created a $30 billion company just in terms of its innovation in that particular area. And also many of these smaller companies, they are crying out for capital and a lot of the knowledge and infrastructure that many of their larger peers already have available to them. So if you took in, for example, areas like payments, where Visa and MasterCard are working alongside a number of companies that are potentially disrupting their business, but they're working with them in partnership and bringing something additionally to the disruptors offering. So I think a collaborative relationship is important. But you're right, it's important to have sight on some of these emerging and developing disruptors, and we use our partnership with our private equity firm in order to try to identify these up-and-coming companies, but also take a top-down perspective where a genuine view on industry dynamics will as well highlight where new competition is emerging across the market cap spectrum. Gavin Marriott, thank you so much. Please stay with us. We are going to talk to each other in a little bit at the end of the show. Gavin, thank you. Pleasure. Wordt het metaversum, een oneindige levensechte virtuele omgeving, wordt dat nou de grote disruptie het komend decennium? Nou, het ligt er maar net aan wie je dat vraagt. Sommigen zien de metaverse als een dystopie, een wereld zonder privacy, zonder vrijheid. Anderen zien het vooral als een oplossing voor de typische problemen van deze tijd. En weer anderen zien er vooral een matig computerspel in en niets meer dan dat. Nou, hoe het echt zit, maakt eigenlijk niet uit, want bedrijven zien de mogelijkheden op dit moment al. Facebook doopte zich al om tot Meta. Justin Bieber die gaf op 18 november een uitverkocht concert in de digitale wereld Wave voor een wereldwijd publiek. Ik was er niet bij, ik weet niet of u erbij was. Ariana Grande, John Legend, die gingen hem al voor. Ik praat erover over de metaverse met mijn volgende gast. Lai is als Senior Product Specialist verantwoordelijk voor de digitale strategie bij Pictet Asset Management. Ze werkt in Genève, dus daar gaan we nu naartoe. En ik schakel weer over naar het Engels. Welcome, Anjali. Thank you. Thanks for having me. Before we start, let's first ask our audience what they know about the metaverse. So we go to our next poll. The metaverse is, and you can choose between 3 answers. Is it a digital world that some tech parties see as the successor to the current internet? Is it a virtual gaming world or a non-existent concept?
So I think most of our audience already know what the metaverse is, heard about it, read about it. But before I give you the final result, maybe you can explain what the metaverse actually is. Sure. I mean, I think it's a concept that's been really hyped up recently, especially like you mentioned with Facebook changing its names to Meta platforms, and I think we have to thank them for putting it back on the table. If you ask my team, they would say that metaverse has been in existence for a while. I think what is hard to define or difficult to know exactly what it's going to look like in 10 years' time. So I think that's the difficulty today. I think what it looks like today, and what it's based on, is this very immersive, experiential sort of highly digital, highly immersive concept. And all this on the back of COVID, all of us being still deconfining after 2 years. I think a lot of platforms have decided to actually put that back on the table, especially and I'll talk about what it constitutes today, but augmented reality, virtual reality, even in a presentation like today or a meeting that we have in the office. I think there's both a need from the consumer side and the enterprise side to have this more virtual experience. And I would say today what the metaverse experience or interface looks like in its known form today, I think there's 3 layers. The first one is obviously virtual reality, augmented reality. That's the headsets you've all used, I'm sure, the Oculus from Meta, or HoloLens from Microsoft. You have a number of also augmented reality type of lenses. So all it is at the moment, it's using the hardware, the goggles, the virtual reality goggles, and having this kind of experience that's virtual. And with augmented reality, you have this overlay of graphics, digital graphics, which is more complex and adds even more to the reality, or that feeling of immersiveness. And so augmented reality, virtual reality has been around for a while. It's a bit more back on the table because of all these work from home, work from anywhere, and needing to have a better user experience and more sort of conversion, if you want, from clients to your products. But then you have also, I think today the most obvious one is video games and digital streaming. So video games like Roblox and Minecraft and Fortnite, which is probably one of the best examples. These are all interactive games which are powered by artificial intelligence. But I think the digital content or other video games that are what we call maybe smaller scale on the esports side, for example, or digital streaming content, Netflix, etc. Those are all part of the offering of metaverse that we see today. But I would say gaming is probably the closest experience to what we would think of as metaverse as a concept. And then the final part, I think, so I mentioned virtual reality, augmented reality, the video games and streaming. And I think the third one, which is very important, and I think it highlights the fact that metaverse is a very Gen Z hashtag generation. So hashtag generation is the younger millennials, and the Generation Z are very interactive, fully interactive in anything that's virtual, anything that's digital. And what they like, or what you see a lot, is what we call digital goods. We also see the NFTs, the non-fungible tokens, and crypto, obviously, which is obviously in the headlines everywhere. And I think digital goods have been really the mainstay of video games for many years. So users buying items within this virtual world. So having an avatar, having skins, having virtual goods, virtual money. That's a very Gen Z concept, but it's very, very important in the gaming world, and it's very, very important in this kind of metaverse experience. So development in cryptocurrencies, obviously NFTs, it's holding a lot of potential for metaverse. But I'm sure you've all seen the digital goods, whether it's in real estate, whether it's in art. So these are all virtual pieces, cost a fortune, but there's no physical aspect to it. And so it's important to understand, like, this kind of across different platforms, the wider real world economy, which is very different from the metaverse, which is this kind of insider economy, very, very important to have currency to exchange in gaming. And anybody who has kids who plays Fortnite, they know how much they have to, spend on buying hats or magicians and things like that. And so
The examples that we have today, obviously with Roblox, they have Robux, which is in-game money in Roblox, Minecoins for Minecraft, V-Bucks for Fortnite, loads of examples like that. So crypto, Bitcoin, Ethereum, it's gaining a lot of traction also because of the metaverse, but it extends in the virtual goods, it extends all the way to even Nike. So Roblox, you have Nike Land, all sorts of, premium brands, or even NBA, the National Basketball Association type of goods that are exchanged in the metaverse. So those are the three kind of layers of what exists today in the metaverse. A lot of questions for you, so I want to speed up Yeah. a little bit because you explained it very well, and I think our viewers all know now what the metaverse is, although it's still being built. Can you tell me what the size of the meta economy is and how growth potential is? Yeah, so I mean, for the global metaverse market, we think it could grow from about 390 billion to about 800 billion by the mid 2020s, so 2025. Bloomberg has some statistics, Bernstein have some other ones, but I think it's a big market, but it's not just one single metaverse, right? It's different providers, whether it's the hardware, whether it's the infrastructure, so data centers, etc., whether it's the software, so these are all the applications I mentioned, like game applications, etc., and then the connectivity, so network operators offering 5G and speeding up the data, and then obviously in the infrastructure there's the data centers, and that's really important for the compute power, and semiconductors, for example, included in the data centers will be very important to have that very seamless metaverse experience. Who owns the metaverse? Yeah, so that's excellent question. Yeah, so today and in the future, it's very hard to see one single owner of the metaverse. Like I said, there's these different layers. The first one is the hardware. So whether it's lenses, whether it's actual gadgets that you need to experience the virtual world. Then you have what we call the software. So it's all these applications, so software as a service, like Gavin mentioned earlier. Really important that a lot of developers develop these software applications, the SaaS, if you want, so that you can either play games or virtually work from anywhere, e-commerce experience, like shopping online virtually, like if you're in the store but you're not moving from your home. And then the third layer, which is sort of the infrastructure, anything related to setting up the metaverse via data centers, via compute power, so semiconductors that I mentioned earlier. All that are different parts of the metaverse, and that's why the market is so big. You need so many different technologies in order to have such a powerful market, a powerful world of metaverse. But I think more importantly, I think the big question mark, which is going to come up in the next 5 to 10 years, is there's a huge capex spend, right? It's a huge investments for not only for Facebook, for Meta, but for Microsoft, for Tencent in China, is that what operating system are we going to use? So if you look at the PC, you have Windows and then you have Mac operating system. If you look at your phones, it's either the Apple iOS or you have Android. And so that's the big question mark, like what kind of technology is going to lead to be able to have a metaverse world? But all those players are part of the metaverse. And so that's why it makes it so attractive today, because there's so many technologies. I'm sure you saw Microsoft just is about to acquire Activision Blizzard, a big gaming platform. And so there'll be lots of acquisitions, merging of different business models into one big one. And clearly the network effect, or what Gavin mentioned earlier, having a big data center really helps. That's why Meta, Microsoft, and Google are at the top of it, because they have such a big data center. So just to keep in mind that the market is big, lots of players, but lots of consolidation as well that can happen. Yeah, so I can imagine that the largest part of the metaverse profit pie will be taken by tech companies. But are there other industries that will profit from the emergence of the metaverse? So I think, yeah, you need to be careful with, because they're large, they can also spend a lot, right? They have huge capex, R&D, free cash flow that they can spend in developing the metaverse. But when you look at where, for example, Meta, Facebook is, they're still far away from, besides Oculus and the lenses, they're far away from like having a big market share, right? So
the question is who's going to emerge. And you see a lot of, even through earnings calls recently, and we're entering it right now, you see names like Adobe, which are not necessarily the obvious tech players, but they provide this 3D technology, and that's very, very important, right, in the metaverse, 3D and the whole virtual world. And so I think there are a lot of smaller players, not only in the gaming world, but just generally in the hardware or industrial hardware, that can provide a lot of technology for these tech platforms. Like I said, some of them also with the M&A, if you want, kind of, especially what's happening in the market right now, right? Some of the valuations are attractive, and I think one of the reasons why they're going to look outside of tech and find like industrial or hardware companies to merge with is because also it's very expensive to develop that in-house yourself and have that full suite of products. So I think it makes a lot of sense to acquire smaller companies, because you need, on one hand, you need the developers with the know-how. There's not a huge supply of that, but then on the other hand as well, certain technologies, and like Gavin mentioned earlier, like they're just very competitive, high barriers to entry, really hard to replicate. So it makes more sense to acquire them than to try and develop it in-house. So I think there'll be areas that we don't even know of today, whether it's in the e-commerce space, whether it's in the e-health space, whether it's in anything that optimizes your user experience. But also, I think at the end of the day, what this whole idea of the metaverse for any company, whether it's in tech or not, is to really increase your user experience, but also really retention, right? Even let's take e-commerce, for example. Today, nobody cares. You go online, you know what you want, you pick the cheapest on any platform. The next day you find another product, you'll go to another platform, right? You're not going to be stuck to Amazon or anyone that even has a 24-hour delivery, that's part of a subscription fee. Today, I've noticed it here living in Switzerland. I just look at where I find the cheapest product, just buy, get it delivered, next day move on to another e-commerce platforms. And that's, I think, the difficulty of online advertising platforms like Facebook, for example, where there's no client retention. People just go for the cheapest product. So in order to improve the retention, you improve the experience, and then you also create something that is not easily replicable by other platforms. So that's really the aim, and by doing that, you're going to acquire or look for technologies that are not necessarily already in your remit. Okay, very clear answer. Final question for you for now. I'd like a very short answer, if it's possible. Why should investors put their money in your strategy? I think it's really depends on what you're looking for, but I think when it comes to digital and the metaverse, and especially what we see today in the market, there are lots of dislocated stocks and very interesting business models. But what we focus on are those that have sustainable long-term growth. So moving beyond the concept tech stocks, the expensive valuations or stretch valuations, especially in this environment where the US is obviously in a very different state from a macro perspective. So interest rate hikes, the kind of Fed tapering, slowing down. We also have a diversity of stocks which go into China, for example, where we find EPS growth very strong, but at the same time, the regulation which has taken place is very, very interesting and very attractive at the moment, because that's exactly what the US is doing with their platforms as well. It creates for us a really interesting sort of diversity of stocks when we look at what we call dislocated stocks, either because of a China rebound in tech, but also with where some of the stretch valuations are in the US. So like the metaverse, I mentioned the network operators. So 5G, we play through network operators, and that's very defensive at the moment. Since the beginning of the year, that's really protected the portfolio, but then different business models in the metaverse that we find attractive, not necessarily at stretch valuations. Thank you so much, Anjali. For now, let's bring out Gavin, because we are in the final minutes of this webinar, and I want to give you the opportunity to discuss just a little bit together, a few topics together with the audience. I have a lightning round with polls for you to start the debate, and I ask you, the viewers, to join in. So let's go to our next poll. I want to know, Anjali, I think I know your answer, so I definitely want to know from Gavin, is the metaverse just an innovation? Or will it have
will it have a disruptive power of other new technologies or not? It's a simple yes or no. So please go to the poll. Gavin, what do you say? I think longer term, it's going to be it's going to be a really exciting area. I think near term, it has implications for allocation of capital and the profitability of the companies that are directly involved. But I'm sure long term, it's a great example of Meta or Facebook pivoting away from their core business into another area of longer term structural growth. So for that reason, it's a great disruption story. The 60% of viewers agrees with you on that and thinks that it will have a disruptive power. Let's go to the second poll. The current structure of the global economy is best characterized by a winner takes all. In such a structure, there is too little space for disruption. Do you agree or not, Anjali? It's a good question. I think there is an environment right now in the tech world where I think the focus is a lot on profitable companies or companies with free cash flow available. So it makes it a bit difficult for those that are not profitable, and especially in the disruptive environment, you have a lot of sort of companies that are not necessarily profitable, but allocate their cash, if you want, very well in terms of future profitability. Salesforce is one good example. Amazon, was a cash burn for many years before it became what it became. So I think the difficulty today is that you are facing a bit of a backlash, not only in China but also in the US with the Fed and the macro headwinds, etc. So it could be a bit of a tricky time for the next year or two. But at the same time, I think the same way Facebook and Google emerged from the bubble, the crisis in tech of 2000, I think those that will emerge are probably not the ones that we know today, but there will be some. And I think even though there's volatility in the market, there's a bit of a backlash on sort of stretch valuation and expensive tech names. I do think that there's opportunities for a lot of these new companies to emerge and come out very on top of what we've already seen. You would say, no, you don't agree. There is space for this. Yes. Yeah, okay, clear. Gavin, what about you? Yeah, I think the environment is better than ever before for small companies with innovative products and services to come out and disrupt larger incumbents. They need financing, but there is a lot of financing chasing those sorts of opportunities. And even the larger incumbents that, the likes of Google, the likes of Tencent, are allocating capital in the smaller cap space of the market. So yes, I think there is opportunity for small companies to thrive. The majority of our audience agrees with you. 80% says that they don't agree, which means that they see enough space for disruption, and the rest, 20%, agreed with our poll. I think we have time for a very quick last poll. So I would like to ask the both of you and our audience, what will the primary disruptive force of the next decennium be? And I would like you to give me just one word answer. It's a challenge, maybe. And choose one that isn't in the list. But we have here for our audience, pandemics, technology, China, or climate. What do you say, Gavin? 2 letters, AI. Artificial intelligence. Okay. Anjali? I would say quantum computing, but with blockchain and everything that comes with it. Okay, so that's technology. Yeah. Let's see, because I think our audience is still voting, but we see already a clear difference. Climate. Almost half of our viewers, 50%, thinks climate will be the big disruptor. Gavin? Yeah, I agree. I think that's a no-brainer, supported by regulation and the urgency with which we need to respond to the climate emergency. So that would be my number one pick every day.
Let's give you the final results. Climate 45%, technology 37%, China 4%, and pandemics 14%. A big thank you to my guests, from Schroeders and Angelique Bastian-Pillay from Pictet Asset Management. Thank you so much for joining us today. Ik wil ook onze eerste gast Bob de Wit bedanken voor zijn aanwezigheid hier vandaag. En u natuurlijk, bedankt voor het kijken. Wilt u nou meer weten over thematisch beleggen, dan kan dat. Bezoek de onderdelen op onze websites over thematisch beleggen, Fondsnieuws en Investment Officer. Daar vindt u alle artikelen, maar ook podcasts over thematisch beleggen. Dit was voorlopig de laatste online kennissessie over thematisch beleggen. Maar hou vooral ook onze eventpagina in de gaten voor alle events die er nog aan zitten te komen in 2022. Fondsnieuws.nl/events. Daar kunt u ze vinden. Nogmaals dank voor het kijken en tot de volgende keer.